friends, you're watching LingoLama. Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі LingoLama. Сьогодні ми продовжимо дивитися епізод Tea at the Treedom мультсеріалу Спанч Боб. Це частина 2, тому якщо ви ще не бачили першу частину розбіру, то, будь ласка, переходьте по ссилочці, вона буде в описі або десь тут в одному з кутів. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що конспект з усіма важливими моментами з цього епізоду буде в описі, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео, в якому ми розберемо пісню, яка поїде на Євробачення від України. Ми її розберемо повністю, тому підписуйтесь. А ми починаємо. Let's go! Спочатку ми подивимось повністю уривочок без субтитрів, потім з субтитрами розберемо кожну фразу. Я нагадую, що в минулому відео ми подивилися, як Спанч Боб познайомився з Сенді, і вона запросила його на чай до себе вдома, а у неї вдома немає води. Тому зараз подивимось, як Спанч Боб вийде з цієї ситуації. Sandy, something's gone terribly wrong. There's no water in... Here. Of course there's no water. Nothing but air. No water. That ain't a problem, is it? Hey! Problem? Back! Hi-ya! That's how I like my air. With no water. Well, all right. I made Texas tea and cookies. Well, come on in. Hey! That's not in. In! You're a funny little dude. Come on, I'll give you the grand tour. So this is my own private little air bubble. This air is the driest, purest, most airiest air in the whole sea. Oh, over there's my bird bath. And that's my oak tree. It provides me with extra air. This dome is made of the strongest polyurethane. That's a fancy name for plastic. Ain't that just the bee's knees? Tell you what, weren't easy getting here neither. First, That's my treadmill. That's how I stay in tip-top shape. Oh, come on! Let's have that tea now. Hey! Так, на цьому поки що зупинимось. Ну що, все зрозуміли? Якщо ні, то давайте розбирати детальніше. Сенді, open up. Open up, відчиняй. Sandy, something's gone terribly wrong. Сенді, something's gone terribly wrong. Something, щось, has gone wrong, пішло не так. Можливо, якщо у когось є питання про часи в англійській мові, я запишу окреме відео. Але сьогодні ми просто намагаємось зрозуміти, що наші персонажі говорять. Тобто, something has gone, щось пішло, terribly wrong. Тобто, terribly wrong – це щось геть не так. Something's terribly wrong. Something is so terribly, terribly wrong. Але ось це слово terribly додає трішки негативного забарвлення до цього речення. Від слова terrible – жахливий, який жахливий – це в нас прикметник. І він переходить в прислівник terribly, тобто як жахливо. Але ми можемо зрозуміти, що Спанч Боб має на увазі. Щось пішло геть не так. There's no water in... There's no water in Here. here. Тобто ціле речення буде There is no water in here. There is no water in here. Тут немає води. Something's gone terribly wrong. There's no water in... Here. Of course
there's no water. Nothing but air. Так, давайте подивимось на цю фразу. Of course there's no water, nothing but air. А як ми бачимо, course – це не повне слово. У нас тут є невеличкий апостроф. Він вказує на те, що це слово було скорочено. Хто здогадається, з якого слова походить слово course? Of course he does. Of course, he didn't know who I was. Of course you will. Зі слова of course. Звичайно. Звичайно, тут немає води. Of course there's no water. Nothing but air. Of course there's no water. Nothing but air. Нічого окрім води. І можемо звернути увагу на те, як Сенді це вимовляє. Вона не каже nothing, вона каже nothing. Вона трішки ковтає це закінчення. Of course there's no water. Nothing but air. No water. No water? Нема води? That ain't a problem, is it? That ain't a problem, is it? Це ж не є проблемою, чи не так? Ain't. Це те ж саме, що isn't. Просто це сленговий варіант. This place ain't so bad. Switch it off, he ain't coming. Тобто ain't ми можемо замінити на isn't. That isn't a problem, is it? That ain't a problem, is it? Hey! Problem? Back. Problem? Проблем? Hi-ya! That's how I like my... That's how I like my air. Саме таке повітря мені й подобається. Тобто that's how I like my air. Саме так я й люблю повітря. My air. With no water. With no water. Саме так мені й подобається моє повітря. Без води. Sandy, something's gone terribly wrong. There's no water in... Here. Of course there's no water. Nothing but air. No water. That ain't a problem, is it? Hey! Problem? Back. Hi-ya! That's how I like my air. With no water. Well, all right. Well, all right. Що ж, ну тоді... I made Texas tea and cookies. I made Texas tea and cookies. Я зробила... Так, помічаємо, що тут вже past tense, тобто тут вже минулий час. I make – я роблю. I made – я зробила. Texas tea and cookies – техаський чай та печиво. Texas tea and cookies – техаський чай та печиво. Щоб це не означало техаський чай, я про таке не чула, але, мабуть, Сенді експерт. Well, come on in. Well, come on in. Тож проходь, або, якщо дословніше, тож проходь всередину. Зараз ми почуємо ще раз, як Сенді йому це повторює. That's not in. Це не всередині. Not in. In. In – всередину. You're a funny little dude. You are a funny little dude. Ти смішний, маленький чувак. Dude – це чувак. Come on, I'll give you the grand tour. Come on, I'll give you the grand tour. Come on, пішли, майбутнє. I will give you. Якби я проведу тобі. I'll give you можна ще перекласти як я дам тобі, але в даному контексті я проведу тобі the grand tour. Грандіозний тур. I'll give you the grand tour. Let's take the grand tour. Come with me, I'll give you the grand tour. То ми так не кажемо, я проведу тобі грандіозний тур, ми більш кажемо, заходь, я покажу тобі все. Це можна так і перекласти, але дослівно я проведу тобі грандіозний тур. So this is my own private little air bubble. So this is my own private little air bubble.
Тож, це мій особистий, приватний, маленький повітряний пузир. Фух. Ідемо далі. So this is my own private little air bubble. This air is the driest. This air is the driest. Це повітря є найсухішим. Пам'ятаємо, в нас є перша форма dry – сухий, drier – більш сухий і the driest – найсухіший. Тобто це повітря є найсухішим. This air is the driest, purest. Purest – найчистіше. Pure, pure, the purest. Most airiest air in the whole sea. Purest. Most airiest air in the whole sea. Найповітряніше повітря в усьому морі. Давайте подивимось ще раз. Well, all right. I made Texas tea and cookies. Well, come on in. Hey! That's not in. In! You're a funny little dude. Come on, I'll give you the grand tour. So this is my own private little air bubble. This air is the driest, purest, most airiest air in the whole sea. Oh, over there's my bird bath. Oh, over there is my bird bath. Over there, ось там, is my bird bath. Моя пташина ванна. А якщо я хочу сказати, наприклад, що моя ручка тут, тоді я скажу here is my pen. А якщо моя ручка буде лежати десь там, то я скажу my pen is over there. Окей. Over there's my bird bath. And that's my oak tree. And that's my oak tree. І це мій дуб. Oak tree – це дуб. It provides me with extra air. It provides me with extra air. Воно забезпечує мене. It provides me, тобто мова йде про дерево. It. It provides me with extra air. Воно забезпечує мене додатковим повітрям. This dome is made of the strongest polyurethane. This dome is made of the strongest polyurethane. У нас є слово dome, мабуть, нове для вас. Це купол. Воно, до речі, є в моєму конспекті під низом. Я все записую там, всі нові фрази, які ми розбираємо. Тобто заходьте туди, так вам буде зручніше дивитись. This dome, цей купол, is made of the strongest, зроблений із найміцнішого polyurethane, поліуретана. That's a fancy name for plastic. І Сенді говорить, that's a fancy name for plastic. Тобто це ще одна пафосна назва для пластику. You know, ratatouille was a simple dish, yet the fancy name got its own movie. So there. Ми вже розбирали слово fancy в минулому епізоді, нагадую, ссылочка в описі. Fancy – це таки пафосна. Зараз вставлю декілька, можете подивитись декілька прикладів цього слова. Воно може означати як елегантний, так і трішки пафосний і високої думки про себе. Тобто є прості слова, а є fancy words. Є прості слова, simple words, а є fancy words. Тобто в даному випадку у нас є plastic, it's a simple word, і є polyurethane, which is a fancy word. Тобто, я сподіваюся, зрозуміло. Ain't that just the bee's knees? Ain't that just the bee's knees? Ну, чи це не відпад? Сенді знову говорить на своєму техаському сленгу. Bee's knees – це, можна сказати, щось круте чи просто відпад. I get it. She's the bee's knees. Не також часто зустрічаються, але гарно знати. Ain't, пам'ятаємо, ain't дорівнює isn't. Isn't that just the bee's knees? А ось ain't зустрічається дуже часто. Bee's knees. Tell you what, weren't easy getting here neither. Tell you what. Скажу тобі ось що. Weren't easy getting here neither.
Добиратися сюди було не так уже просто. Окей, розберемо цю фразу трішки детальніше. To get here – це дістатися сюди. Тобто я можу сказати, коли я прийшла сюди, я можу сказати I got here. Weren't easy getting here neither. Тобто дістатися сюди було не легше. Тобто, про що вона каже? Про те, що є якийсь варіант складний, але цей варіант не є простішим. Дістатися було сюди не легше. First I had to hitch it up to a big old... І вона починає розказувати історію, яку вже не дуже гарно чутно на задньому фоні. Так, не дуже гарно чутно, про що вона розказує, тому ми цей момент упустимо. That's my treadmill. That's my treadmill. Це моя бігова доріжка. So I stay in tip-top shape. That's how I stay in tip-top shape. Це як я зберігаю свою гарну фізичну форму. Uncle Tommy seemed fine. Maybe not in tip-top shape, but... I gotta hand it to you. The car looks tip-top. It really is immaculate. Oh, come on! Let's have that tea now. Let's have that tea now. Давай вже пити чай. Також можна помітити, що вони заміняють слово drink або eat на слово have. Тобто пити каву вони часто кажуть to have coffee or to have tea, пити чай. Sure, we'll have coffee. I'm not gonna have coffee. I'm gonna take a bath. Come on, let's have tea. Подивимось цей уривок ще раз. Come on, I'll give you the grand tour. So this is my own private little air bubble. This air is the driest, purest, most airiest air in the whole sea. Oh, over there's my bird bath. And that's my oak tree. It provides me with extra air. This dome is made of the strongest polyurethane. That's a fancy name for plastic. Ain't that just the bee's knees? Tell you what, weren't easy getting here neither. First, That's my treadmill. So I stay in tip-top shape. Oh, come on! Let's have that tea now. Hey! What? І на цьому все на сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. До наступної зустрічі. Бай-бай!